Hello to all of you around the world. This is Christine Racker and Daniel Stasnik from the museum in Lavanthaus in Wolfsberg. This video is our way to commemorate the anniversary of the arrival of the British soldiers in our town 80 years ago. We had other plans for this year, but then COVID-19 happened and we are not able to meet in person. So we have asked several people to join us in this video. My dear friends all over the world, I'm very happy to meet every one of you today. It is more than 10 years ago that Igor Pucker and myself met Ian Brown for the first time personally in Wolfsberg. I remember all the photographs of known and unknown men, and in that moment we knew immediately that the exhibition project, which we had on display in 2013, would be possible to realize. I want to thank all the colleagues, participants and of course family members of POWs who all together made this project happen. I say project and not only exhibition, because the project is still alive, thanks to the connection to all of you, and of course we had two beautiful reunions in 2013 and 2017. Let's hand over to the one and only Mr. Ian Brown in Liverpool to give us a short information about the prisoner of war camp Stalag 18A. 80 years ago, in July 1941, over 5,000 prisoners of war arrived in Wolfsberg. They came from all parts of the British Empire, from England, Scotland, Wales and Ireland, from Australia and New Zealand, from South Africa and Canada. They had been captured earlier in that year in Greece and Crete and had endured a long and hard journey to reach Wolfsberg. They were now officially prisoners of war. Most of these men were soon moved to work camps scattered throughout Austria. They worked on the dams at Lavanthaus and Schwabeck, in the iron mine at Eisenerz, and in many small factories and farms stretching across Carinthia and Styria and beyond. It would be 4 long years before these men saw their homes again, and some would never return to their families. Through illness and injury, a life would be cut short, and a young man would find a final resting place in the Commonwealth War Grave Cemetery in Klagenfurt. Very few of those men who survived the years of captivity bore any ill will to the country and people of Austria. After they returned home in 1945 and started families, they would often think of Austria, and many would in later life make the journey with sons and daughters back to the villages and farms where they lived and worked. That emotional connection was the driving force behind the creation of a link between the town and people of Wolfsberg and the families of ex-prisoners of war from all over the world. In 2013, the people of Wolfsberg invited some of those families to the first Wolfsberg weekend to celebrate that connection. That experience was repeated with equal success in 2017. On both occasions, relatives of ex-POWs gathered in Wolfsberg to experience Austrian hospitality and to share their memories. 2021 was planned to be the year when the families returned to Wolfsberg to celebrate not only the connection but also the 80th anniversary of the genesis of that association. Sadly, world events prevented that from happening, and all preparations had to be cancelled. Hopefully, once it is safe again to travel, we can gather together to celebrate those men, many of whom are no longer with us. To remember them
and the friendships they had created so many years ago. Thank you, Ian, for your words. The other man who was a driving force behind the exhibition project is Klösch. Welcome, Christian. Please share your point of view with us. Ende Juni jährt sich heuer der 80. Jahrestag der Ankunft der britischen Kriegsgefangenen im damaligen Kriegsgefangenenlager in Wolfsberg. Damals kamen die ersten 5000 britischen Soldaten, die in Griechenland von der Wehrmacht gefangen genommen worden waren, ins Lager Wolfsberg. Wie schon 2013 und 2017 sollten auch heuer wieder Angehörige von Kriegsgefangenen aus dem ganzen Commonwealth nach Wolfsberg zu einem Treffen und einer Gedenkveranstaltung kommen. Durch die Corona-Pandemie musste leider dieses Treffen aber abgesagt werden. Im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg hat 2013-14 eine Ausstellung unter dem Titel Lagerstadt Wolfsberg, Flüchtlinge, Gefangene, Internierte stattgefunden, die ich wissenschaftlich begleiten und auch mitkuratieren durfte. Ohne die Dokumente, Fotos und Erinnerungen der britischen Kriegsgefangenen wäre die Ausstellung damals nicht möglich gewesen. Ian Brown aus Liverpool, dessen Vater Kriegsgefangener in Wolfsberg war, hat vor 20 Jahren begonnen, Informationen zum Stalag 18a auf einer englischsprachigen Webseite zu sammeln. Heute umfasst seine Facebook-Gruppe Stalag 18a über 1000 Angehörige ehemaliger Kriegsgefangener aus dem ganzen Commonwealth, die dort Erinnerungen und die Schicksale ihrer Väter und Großväter austauschen. In Wolfsberg selbst erinnerte lange Zeit nur mehr sehr wenig an das Lager. Aber seit einigen Jahren widmet sich, auch mit finanzieller Unterstützung der weltweiten Community, ein Teil der Dauerausstellung im Museum im Lavanthaus diesen Themas. Und es gibt nun auch Infotafeln am ehemaligen Lagergelände und am Lagerfriedhof in St. Johann. Letztes Jahr gab es auch eine von Victoria Tatschl gestaltete ORF-Dokumentation über das Lager. Das Museum im Lavanthaus mit seinem Team ist seit der Ausstellung 2013 eine wichtige Anlaufstelle für Fragen von Angehörigen alliierter Soldaten zu ihrer Gefangenschaft geworden. Und es ist auch schön zu sehen, dass durch die Ausstellung damals sich nachhaltig auch etwas verändert hat im Lavantal. Ich hoffe sehr, dass das für heuer geplante Treffen nächstes Jahr in Wolfsberg stattfinden kann. Die Begegnungen mit den Angehörigen aus Australien, Neuseeland oder Großbritannien waren immer sehr beeindruckend gewesen. Und ich kann mich an eine Begegnung mit einem Sohn eines britischen Kriegsgefangenen aus dem Jahr 2017 erinnern. Er erzählte mir damals, dass sein Vater, ein jüdischer Flüchtling aus Deutschland, sich in Großbritannien zur britischen Army meldete, um gegen den Nationalsozialismus in Europa zu kämpfen. Auch er wurde in Griechenland gefangen genommen und nach Wolfsberg ins Lager gebracht. Seine britischen Kameraden, aber gaben ihm eine falsche Identität, um ihn zu schützen, damit nicht seine jüdische deutsche Herkunft der deutschen Lagerverwaltung bekannt wurde. Wer weiß, was mit ihm passiert worden wäre, wenn er entdeckt worden wäre. Den Briten ist es gelungen, ihn bis 1945 in ihrem Teil des Lagers zu verstecken und zu beschützen. Das ist eine sehr, sehr mutige und sehr menschliche Tat und zeugt von der Zivilcourage, die auch damals die britischen Gefangenen im Lager in Wolfsberg hatten. Ich freue mich auf das Treffen 2022 und ich freue mich, dass das Team im Museum im Lavanthaus diese wichtige Erinnerungsarbeit nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für die Bevölkerung im Lavantal weiter fortsetzen wird können. And now, let's listen to the speech of Igor Pucker, who was the former director of the museum in Lavanthaus. The museum in the Lavanthaus was developed with the goal to critically analyze the town's and region's history in all its aspects, whether they be glorious or episodes that people tend to sweep under the carpet. This is why Wolfsberg, as a camp town during World War II, is one of our focuses. Since June 1945, thousands of prisoners of war from Great Britain and the Commonwealth states were sent from battles in Greece to the prisoners' camp in Wolfsberg.
The camp town, or Lagerstadt, was founded. It shaped the lives of the thousands imprisoned soldiers, but also of the civilians living in Wolfsberg. The camp was closed during spring 1945 and many soldiers were able to return home safely. Unfortunately, some were not. After the war and the liberation of Austria, this episode of the town's history almost disappeared from the collective memory. For us, it was clear that we needed to bring these memories and stories back alive. In order to do that, we relied heavily on the commitment and support of a large number of people in Wolfsberg, in Austria, and in many countries around the globe. We wanted to capture all aspects of the camp town and what it meant for the people living imprisoned in the camp and also their families. This is why we are in constant exchange with the families of the former soldiers. This remembrance still continues, thanks to Ian Brown and thanks to many friends of the city of Wolfsberg living all around the globe. Now I want to welcome our Vice Mayor and Consultant for Culture, Michaela Lientscher. Please share your personal thoughts on this topic. Hallo, mein Name ist Michaela Lientscher, bin gebürtige Wolfsbergerin, zweite Vizebürgermeisterin und Referentin für Kunst und Kultur und darf heute meine Gedanken und Worte an Sie richten angesichts dieses 80-jährigen Gedenktages, wo britische Gefangene und Gefangene aus dem Commonwealth nach Wolfsberg transportiert wurden. Aufgrund der Tatsache, dass ich hier geboren bin, kann ich mich auch aus meiner eigenen Kindheit gut daran erinnern, noch Teile der Lagerstadt gesehen zu haben. Ich habe Gedanken daran, dass wir mit dem Auto immer wieder vorbeigefahren sind und ich habe gefragt, was ist dort, und wusste, dass es ein Gefangenenlager gegeben hat, aber viel mehr ist nicht darüber gesprochen worden. Ich finde es wahnsinnig bedeutsam, dass das Museum dieses Thema immer wieder aufgreift und das Bewusstsein dafür lebendig hält. Auch weil ich 2 Kinder habe, die erinnert werden müssen, und zwar mit all ihren Sinnen. Nicht nur mit den Geschichten, nicht nur mit den Bildern, die es gibt, sondern auch mit allem, was man zur Verfügung stellen kann. Damals in diesem Lager hat das Rote Kreuz eine große Rolle gespielt, weil diese Organisation die Gefangenen besuchen durfte, ohne Aufsicht mit ihnen sprechen durfte, bis auf die Gefangenen aus Serbien, Polen und der Sowjetunion. Und ein wesentlicher Punkt war es auch, die Kommunikation zu unterstützen mit den Briefen, die geschrieben wurden von den Gefangenen an ihre Familien und umgekehrt. Wenn ich mir überlege, wie schwierig es schon in einer guten Zeit ist, sich mit Worten auszutauschen, mit Worten zu beschreiben, wie man sich fühlt, dann kann ich mir vorstellen, ist es immens schwierig in einem Brief, wenn man Gefangener ist in einem Lager, zu erklären, wie es einem geht. Zusätzlich sind diese Briefe auch durch Zensuren gegangen, damit nicht irgendwelche kriegsrelevanten Botschaften übermittelt wurden, aber sie waren der einzige kleine Faden von den Gefangenen zu ihren Familien, die meiner Vorstellung nach zu Hause in höchster Verzweiflung gesessen sind. Und ich kann diese Vorstellung natürlich nur ein bisschen erahnen, wie das gewesen sein mag. Die mir hilft dabei, das ist meine Oma, die ist 95 Jahre alt. Und es gibt jetzt am Ende ihres Lebens eigentlich keinen einzigen Kontakt, in dem sie nicht von dieser Zeit spricht. Das bedeutet für mich, dass das so markant, so prägend ist, so etwas erlebt zu haben, dass man als Person nie aufhört, davon zu sprechen und dass es eine große Aufgabe ist, das allen anderen Generationen weiterzugeben. Umso mehr begrüße ich die Initiativen vom Museum, das aufrechtzuerhalten, und möchte das immer wieder unterstützen und auch in Schulen, in der Politik unter die Menschen bringen. Das ist eine wichtige Aufgabe, die ich sehr gerne wahrnehmen möchte. Some of you may know Margit Berner, who works in the National History Museum in Vienna.
She will give us some information how and why so many pictures of prisoners of war were taken here in Wolfsberg. In spring 1942, a team of anthropologists of the Natural History Museum in Vienna went to the prisoner of war camp in Wolfsberg. The team was led by Josef Wastl and Robert Rutil. The anthropologists aimed to conduct race research on prisoners of war of various nations and countries. They were particularly interested to study the British prisoners of war and especially British colonial soldiers. But referring to the Geneva Convention, the British prisoners refused the investigations. Wastl and his team had to accept the protest. Nevertheless, they acquired a series of ID photos taken by a Wolfsberg photographer and brought them to the Natural Museum in Vienna. Prints were made from the negatives, but they were never used for anthropological research. The photos ended up in a cupboard. In 1997, I undertook a systematic research on the Nazi period collection and discovered the boxes with the ID photos of the British prisoners of war. But it was only 15 years later that they became known due to Christian Klösch's research and their presentation in the Lagerstadt exhibition in Wolfsberg. During the reunion in 2013, families recognized some of the prisoners of war on the photos. Ian Brown included a reference to the photo series on the Stalag 18A website. From then on, I received numerous inquiries. I'm sending photos to families and all those who reconstruct the history of the British and Commonwealth soldiers from Stalag 18A. The images allow new insights to the wartime of beloved family members. The photos were most likely taken in 1941 when the prisoners of war from Greece and Crete arrived in Wolfsberg. The trip was made in cattle trains. The prisoners suffered from overcrowding, hunger, and thirst. The images clearly show the strain and exhaustion. However, the pictures also represent a memory of the arrival of the prisoners of war in Wolfsberg. They allow to look in the faces of the men and serve thus as a remembrance to the prisoners of war from the British and the Commonwealth states. And next, Victoria Tatschel is sharing her perspective and feelings with us. Vicky, in 2019 you made a factful documentary about the Stalag 18A. Do you want to tell us more about it? Hello, my name is Victoria Tatschel. I was 19 years old when I heard about the Stalag 18A for the very first time. I visited the exhibition in the museum at the Lavanthaus in summer 2013, and I was impressed and depressed at the same time. Impressed because of the content, the photographs, the artifacts and so on, and depressed because I've never heard about all that before. I studied history at the university, and during my study I concentrated on the issue to convey history in media, especially in television. At the end of my study, I created my first own film project about the history of Stalag 18A. On the one hand, there was so much to tell, and on the other hand, there was, and of course there is, a vibrant memory culture that keeps the topic alive. My documentary on Stalag 18A brought me to England, where I met Ian Brown and Eric Bardsley to interview them. I was impressed by Ian Brown, who is such an expert in nearly everything that belongs to the camp. And of course, the interview with Eric Bardsley was very special. He was a prisoner of war in Wolfsberg when he was 21 years old. At the moment I interviewed him, he was 99 years. I really can say
that I was personally touched because he told me things about the past of my hometown while I had never had the opportunity to talk with somebody from my own family about these things. I was saddened to hear of his passing a few weeks later, but I was very thankful to have my chance to meet this man in person. It's now 80 years ago when the first prisoners of war from the Commonwealth nations arrived in Wolfsberg. Unfortunately, a common remembrance in Wolfsberg is not possible because of the coronavirus, but I hope that we can catch up on this soon. And I have to say thank you to Christina and Daniel from the Lavanthaus Museum who organized this digital way of remembrance. Memory culture. This term already includes the main point of it. It's about doing it together. But, and especially as somebody who is living in Austria, it is important to make a difference between an ideological, nationalistic memory culture. And I think this difference is made by an ongoing and sustainable self-reflection. From which perspective do we look at the past, how we treat our own history, and how we are going to go further? In my opinion, the main points of memory culture are to empower our living together as an open-minded society and to strengthen our awareness for the value of democracy. And this can be done in small memory cultures, in families, communities, or small towns, and of course in global perspectives. And now, what's next? Any plans? Anybody out there? Well, Wolfsberg 2021. It was not to be. We had all sorts of plans for this summer, but the world had other ideas, and so we'll have to plan again. Meanwhile, I hope that all of you will join me in a toast to all the men of Stalag 18A. Slàinte. And finally, ich hoffe, wir sehen's uns wieder. 22, hier kommen wir. Until then, goodbye.